તો ઘણી વાર આપણે જે પ્લાન કરીએ છીએ એવું નથી હોતું, કંઈક જુદું જ થતું હોય છે. નાઉ લેટ્સ સ્ટીલ એક્ઝામિન ધીસ અ લિટલ ડીપર. જ્યારે આપણે જન્મ થયો, બાળક હતા, ત્યારે આપણે કંઈ બહુ પ્લાનિંગ કરવાનું હોય નહીં ને. ઘોડિયામાં હોઈએ 3-4 જ વસ્તુ હોય: સૂવાનું, ખાવાનું, પછી આપણે રડવાનું. બરાબર? આ 3-4 જ વસ્તુ આપણે કરતા હોઈએ. એમાં કંઈ બહુ પ્લાનિંગ ના હોય. ખાલી પ્રશ્ન એ હોય કે કોઈક વાર એવું નથી કે સવારે સૂએ જ ને રાતે જ રડે. આ તો 24 hour બિઝનેસ હોય છે. તો અલ્ટિમેટલી વેન વી આર બેબીઝ, there was not much we planned. અને શક્ય જ નહોતું. જ્યારે આપણે ટીનેજર થયા, when we started going into school, તો અર્લી ડેઝ ઇન સ્કૂલમાં આપણે પ્લાનિંગ થતું. શું પ્લાનિંગ થતું? સ્કૂલ, પ્લે, ફૂડ, ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ સ્લીપ. બ્રોડ પ્લાનિંગ. ડિટેલિંગ ખબર જ હોય. નાના છોકરાને કે શું કહું છું, બસ રમીએ છે, એને ખબર જ ના હોય કે શું રમવાનું, પછી આ છે. તે જસ્ટ લાઈક અત્યારે અમે બારે હતા, બધા રમતા હતા ઇન ધેર ઓન વે. દે વર ઇન અ ગ્રેટ મૂડ. એને હુ સ્કોર્ડ ધ ગોલ કોઈને ખબર નથી, પણ દે વર હેપી. એટલે એઝ વી ગ્રો વી સ્ટાર્ટ પ્લાનિંગ. બરાબર? પછી તમે જ્યારે કોલેજમાં આવો ત્યારે આપણે છે ને બહુ ડિસ્ટિંક્ટ પ્લાનિંગ શરૂ થાય કોલેજમાં. કેવું કે યુ હેવ ફિઝિક્સ, કેમિસ્ટ્રી, મેથ્સ, એક્સ્ટ્રા મેથ્સ, પ્યોર એન્ડ અપ્લાઇડ મેથેમેટિક્સ, થિયોરેટિકલ ફિઝિક્સ, આ તે આમ તેમ ચાલતું હોય. પછી રિવિઝન ક્લાસીસ, સ્ટડીંગ ફોર એક્ઝામ્સ, દેન ટ્યુશન્સ, આ તે એવરીથિંગ ઇઝ ધેર. યુ હેવ સ્લોટ્સ ઓફ પ્લાનિંગ. એઝ યુ બીકમ બિગર, આપણા જીવનની અંદર પ્લાનિંગ આવતું જાય છે. ખોટું નથી. ડોન્ટ એવર ગો આઉટસાઇડ ધીસ હોલ એન્ડ સે કે બ્રહ્મવિહારી સ્વામી ઇઝ અગેન્સ્ટ પ્લાનિંગ. આઈ ડુ પ્લાન. But I also want to tell you the truth of life. Life is not what you plan. Life is what? યાદ રાખજો. જેમ મોટા થાવ, CEO, કોઈક કંપનીના CEO તમે બનો. બિરજુ ક્યાં છે કે નહીં? કે પછી એનું પ્લાનિંગ જુદું છે? હા, વાંધો નહીં. તો CEO બને તો પછી એનું પ્લાનિંગ બીજા કરે. કે સવારના હોય, લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ, ધ હાયર યુ ગો ઇન ધ લેડર ઓફ બિઝનેસ, તો પ્લાનિંગ થાય. કેવું કે સવારના 5:30 જોગિંગ. પછી કરે કે ના કરે જુદી વાત, પ્લાનિંગમાં તો હોય જ. પછી બ્રેકફાસ્ટમાં ડાયટિંગ. You know, dieting is something everybody does and everybody desires and everybody's બધા જ they pride themselves in dieting. 10 જણને કે બસ આપણે હવે થોડુંક જ લઈએ છીએ, પછી કે once in a while એમ કરે. Your exception becomes every day and real dieting becomes an exception. પણ anyway, તમે you plan jogging હોય, morning breakfast, then reading newspapers, then driving my couple of phone calls. પછી તમે જાઓ તો ફર્સ્ટ મીટિંગ, સેકન્ડ મીટિંગ, થર્ડ મીટિંગ, બોર્ડ મીટિંગ, લંચ મીટિંગ, જુદું પ્લાનિંગ હોય. Then you go down and after that you go down for some walking, art. Everything is planned by the book. હવે મારે તમને એક પૂછવું છે કે if you have 5:30 મોર્નિંગમાં jogging and you have gone in the park, if while you are jogging you meet an old friend and you become so happy, you planned for jogging and you meet a friend, that happened, and what is the joy that is responsible is because it happened. The famous story of the foundation of Zen Buddhism is that once Lord Buddha was seated amongst his devotees. He just picked up a white flower. Nobody understood that meaning. One of his foremost devotees, Mahakashyapa, he smiled. So Lord Buddha's flower and the disciples smile. That was the connection or transmission of spirituality. Zen Buddhism in its foundation has this story, which means that without words, without language, without logic,
And without anything done, if you can transmit a spiritual experience, that is spirituality. If from the flower of Buddha and the smile of Buddha and the smile of the devotees, spirituality can be transmitted, of course, from the sankalp of His Holiness Pramukh Swami Maharaj, the smile and the silence and presence of His Holiness Mahant Swami Maharaj. This spirituality is continuing to be transmitted into everyone and anyone who meets him. So let us celebrate the birth anniversary of His Holiness Mahant Swami Maharaj by remembering these beautiful divine memories. Yes, even his smiles and even his silences, his simple presence carries a deep spirituality that will help us transform ourselves and transform our families and transform the world that we live in. My deepest prayers on these days for everybody who is participating in these sabhas